Hello children, how are you all? And I'm really sorry for the delay of uploading another video. And let's start where we stopped today. The Nightingale and the Rose Part 2. Right. Hope you remember the place where we stopped. Now, the young student who was incapable of searching a red rose in the garden was lying on the garden and what is it? Are okkoma crying, having all the crying there, right? Okay. So now, while he was lying there, the little nightingale bird has done a great mission, and he has flown into 3 red rose trees, and he could find a red rose tree where, with his own heart blood in the moonlight, can bloom a beautiful red rose. So now he has decided already, she has already decided to sacrifice her life in order to bloom a red rose on behalf of the students' great love. Okay? And when the moon shone in the heavens, the nightingale flew to the rose tree. Now, the moon is there in the sky. So she has started her mission, right? So the nightingale bird flew to the rose tree and set her breast against the thorn. Do you think, dear children, is there anybody who does this kind of sacrifice on behalf of another person's love and all? I think it's only your parents, mother and father, right? But here, nightingale is a bird, young student is a human, right? This human-animal combination, this unintelligent, so-called unintelligent, unwise, this little nightingale bird is ready to sacrifice. So she went to the rose tree and placed her breast against the thorn of the rose tree. All night long she sang with her breast against the thorn. අර පපුව කටුවට තද කරගෙන දරුවනේ එයා මුළු රෑ පුරාම එයාගේ ගීතය ගයනවා. And the cold crystal moon leaned down and listened. මේ සීතල සඳ බොහෝම අවධානයෙන් හරිම නිස්කලංකව මේ ගීතය අහගෙන ඉන්නවා. All night long she sang, and the thorn went deep and deeper into her breast. කාලය ගත වෙන්න දරුවනේ මෙයාගේ ගීතේ නිමා වෙන්න එයාගේ පපුවට ඇනෙන කටුව ටික it goes inside of her breast. And the thorn went deep and deep into her breast, and her lifeblood ebbed away from her. කටුව පපුව ඇනෙන්න දරුවනේ එයාගේ ජීවන රුධිරය කාන්දු වෙනවා කටුව හරහා රෝසගහට. Not sometimes, it is at all unbelievable. But the story I told you in the earlier video too, it is set in the garden of fantasy. It's not in the reality, but in the fantasy world, right? She sang first of the birth of love in the heart of a boy and a girl. Now these are the varieties of songs she had sung. And on the topmost spray of the rose tree, there blossomed a marvelous rose. කාලය ගෙවෙන්න අර රෝස කටුව පුංචි කුරුල්ලාගේ හදවත පැත්තට සිදුරු වෙවි ටික ගමන් කරන්න සුදුමාකාර ලස්සන marvelous, fabulous rose
flower, රෝස මලක් පුතේ හැදුනා ගහේ. Pale was it at first, එක බොහොම සුදු පාටයි, සුදු මැලි පාටයි. And the mist that hangs over the river, petal following petal as song followed song. ගීතේ නිමා වෙනකොට මේ රෝස ගහේ රෝස මලේ පෙත්තෙන් පෙත්ත දිගෑරුණා. Pale was it at first as the mist that hangs over the river. So now the writer uses number of similes to describe the rose flower here. මුලින්ම එක සුදු පාටයි පෙත්තෙන් පෙත්ත දිගෑරෙන රෝස මලක්. හරියට සුදු පාටයි උදේ පාන්දර අර ගංගාවක් ඉහලින්. You can see in the picture also ඉහලින් බැඳෙන මීදුම වගේ සුදු පාටයි. Pale as the feet of the morning and silver as the wings of the dawn. උදේ පාන්දර හිමිදිරි මන්දාලෝකයේ තියෙන සුදු පාට ආලෝකයේ වගේ සුදු පාටයි. As the shadow of a rose in a mirror of silver, as the shadow of a rose in a water pool, so was the rose that blossomed on the topmost spray of the tree. සුදු පාට මලක් පිපුණා. හැබැයි සුදු පාට. It's not a red rose tree, but the girl demanded to have a red rose, right? But the tree cried to the nightingale, press closer against the thorn. මල සුදු පාටින් වැඩක් නැහැනේ දරුවනේ. නේද? Nightingale wanted to have a red rose. Red rose. So then the rose tree shouted out to the nightingale to press her breast against the thorn. Press closer, little nightingale, cried the tree. Oh, the day will come before the rose is finished. අනේ දෙයනේ දවස ඉවර වෙයි. රෝස මල පිපෙන්න ඉවර වෙන්න, මල පිපිලා ඉවර වෙන්න කලින් පුතේ music by moonlight. Moonlight නැතුව ගියොත් music තිබුණා කියලා වැඩක් නැහැ. ඒ නිසා hurry up my dear nightingale, press closer and closer. මේ ඔබගේ පපුව මේ කටුවට සිදුරු කරගන්න කියලා කෑ ගහනවා. So the nightingale pressed closer against the thorn. Nightingale තවත්තර කටුවට ලං වෙනවා. And the louder grew her song. ඒ දැඩි වේදනාවත් එක්ක පුතේ කුරුල්ලගේ ගීතනාදය louder ඇහෙනවා. For she sang of the birth of passion in the soul of a man and a maid. මේ වෙලාවේ ආ ගායනා කරනවා තරුණ කාන්තාවකගේ සහ පිරිමි කෙනෙකුගේ හදවතේ ඇතිවන ආදරය ගැන ගීයක්. And a delicate flush of pink came into the leaves of the rose, like the flush in the face of a bridegroom when he kisses the lips of the bride. Right? You know the instance? Right? La rosa පාටක් රෝස ගහේ කොළවලට ආවා. ටික මෙයාගේ අර රෝස ගහේ කටුව පපුව සිදුරු කරනකොට. But the thorn had not yet reached her heart. තාමත් ඒ වුණාට කටුව හදවත සිදුරු කරලම නැහැ. So the rose's heart remained white. රෝස ගහේ කොළත් දැන් රෝස පාට වේගෙන එනවා. නමුත් තාමත් රෝස මලේ හදවත සුදු පාටයි. For only a nightingale's heart's blood can crimson the heart of a rose. Nightingale කුරුල්ලෙක්ගේ හදවත පුපුරලා හදවත පැලිලා ගලන රුධිරයෙන් පමණයි රෝස මලක හදවත රතු පාට වෙන්නේ. And the tree cried to the nightingale to press closer against the thorn. ගහ කෑ ගහනවා තව ටිකයි ඉක්මන් කරන්න. තවත් ඔබගේ පපුව එහෙම නැත්නම් හදවත සිදුරු කරගන්න. Press closer, little nightingale, cried the tree. Oh, the day will come before the rose is finished. Everything will become useless if it happens so. So that's why the rose tree shouts out to the little nightingale bird. So the nightingale pressed close against the thorn. And the thorn touched her heart. තවත් හද කරනකොට කටු ඇනුණා හදවතේ. And a fierce pang of pain shot through her. අතිශය දරුණු වේදනාවක්. It's an intolerable pain. හදවතේ කටු ඇනෙනකොට දැඩි වේදනාවක් දැනුණා. Bitter was the pain, the wilder grew her song. වේදනාව දැඩි වෙන්න දරුවනේ
එයාගේ ගීතේ තනු තාල රිද්ම දැන් නැතුව යනවා. කෑ ගහනවා විතරයි ඇහෙන්නේ. For she sang of the love that is perfected by death. Now she sings. Now that is the meaning of her song, of the love that dies not in the tomb. මරණයෙන් වත් කෙලවර නොවන සොහොනකදිවත් කෙලවර නොවන ආදරයක් ගැන ගීතයක් ගායනවා මේ වෙලාවේ. And the marvelous rose became crimson like the rose of the eastern sky. එක පාරටම රෝසමල තත් රතු පාටක් වුණා. හරියට අර ඊස්ටර්න් ස්කයි එක සමහර දවස්වලට තද රතු පාටට අපි දකිනවා වගේ. Crimson was the girdle of petal and crimson was, as a ruby was the heart. But now the rose has been finished. But the nightingale's voice grew fainter, fainter. Nightingaleගේ කටහඬ දරුවනේ voice එක ටික 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 අඩු වෙවි යනවා. And her little wings began to beat. එක පාරටම පුංචි අත්තටු දෙක වේගෙන් සලන්නට වුණා. And a film came over her eyes. ඇස් දෙකෙන් ඉදිරියෙන් යම් පටලයක් බැඳුනා වගේ දෙයක් දැනුණා. Right? And she felt something choking in her heart. එක පාරටම හදවත යමක් දැඩි දරුණු වේදනාවක් එක්ක දැනුණා. Then she gave one last burst of music. අවසන් ගීතය ගායනවා ජීවිතේ. The white moon heard it. මේ හඳට මේක ඇහෙනවා. And she forgot the dawn. අහසින් බැහැලා හිරුට ලෝකේ බාර දෙන්න සඳට අමතක වුණා. And lingered on in the sky. ඔහේ බලාගෙන හිටිය අහසේ. The red rose heard it. රතු රෝස මලට අර අවසන් ගීතය ඇහෙනවා. And it trembled over with ecstasy. නව ජීවයක් ඉපදෙනවා. තවත් ජීවයක් නැති වෙමින්. And open its petals to the cold morning air. රෝස මලට අති සතුටුයි. බිහිවීමක්, ඉපදීමක්, නිර්මාණයක් එයා උදෑසනට එයාගේ පෙති විවර කළා. Echo bore it to her purple cavern in the hills and woke the sleeping shepherd from their dreams. මේ දුක්බර මරණයෙන්වත් කෙලවර නොවන ගීතනාද රෝස මලක් නයිටින්ගේල් කුරුල්ලෙකුගේ හදවතේ රුධිරයෙන් සැක්‍රිෆයිස් නිසා ඉපදිච්චි බවක් ඈත ඈත කඳුවල හැපිලා දෝංකාර දුන්නා. And woke the sleeping shepherds from their dreams. It floated through the reeds of the river and they carried its message to the sea. ගංගාවේ දෙපස වැඩෙන පන් පඳුරු වලටත් මේ වැහුණා. මේ ආරංචිය ගෙනියනවා මුහුද දක්වාම. You see the beauty of the language he uses? Look, look, cried the tree. බලන්න, බලන්න. The rose has finished now. රෝස මල පිපිලා. But the nightingale made no answer, for she was lying dead in the long grass with the thorn in her heart. ඒක බලන්න තමන්ගේ ලෙයින් ඉපදුණු දරුවා එහෙම නැත්නම් ඒ නිර්මාණය දෙස බලන්නට නයිටින්ගේල් කුරුල්ලා හිටියේ නැහැ. එයා අර කටුවත් පපුව ඇනගෙන කටුවත් ගැලවිලාම කටුවත් පපුව ඇනගෙනම රෝස ගහ යට මැරිලා හිටියා. And at noon the student opened his window and looked out. සෑහෙන දවල් වෙනකන් නිදාගෙන මතකනේ? Being an unpractical young man, he went to sleep, right? බොහොම කිසි කරදරයක් නැතුව බොහොම සංසුන්ව නිදාගෙන දවල් වෙනකන් නිදාගෙන he opened the window. ජනේලය ඇරියා. Why, what a wonderful piece of luck! මගේ දෙයනේ මේ මොන වාසනාවක්ද? He cried. Here is a red rose. මේ තියෙන්නේ රතු රෝස මලක්. I have never seen any rose like it in all my life. කවදාවත් මම මේ වගේ රෝස මලක් ජීවිතේට දැකලා නැහැ. Right? It is so beautiful and I am sure it has a long Latin name. See the unpracticality of this young student පුතේ. මල දැක්කහම තමන් දවසක් දෙකක්ම
ආසාව කියන්නේ ලබා ගන්න පෙරුම් පුරලා ලබා ගන්න බෑ කියලා බොහෝම දුක්බර ලෙස ජීවත් වෙච්චි මිනිසෙකුට එකපාරට මේක පහළ වුණා වගේ දෙවියෝ ගෙනත් දුන්නා වගේ පහළ වෙනකොට දරුවනේ ඒක නිකන් කෑ ගහලා උඩ පැනලා සමරන්න it is a happiness that should be celebrated isn't that so එහෙම එකේ මේ මිනිසයාට මේකට දිග මේ අමුතු මලක් අමුතු ආකාරයේ මලක් very attractive fabulous එහෙම මලක් දැක්කහම මේකේ තියෙන scientific name එක මතක් වෙයිද දරුවනේ අපිට but he does and he leaned down and plucked it බොහොම ලේසියෙන් නැමිලා මේ මල කඩාගත්තා then he put on his hat and ran up to the professor's house with a red rose in his hand රෝස මල අරගෙන ඇඳුමක් දාගෙන දිව්ව ප්‍රොෆෙසර්ගේ ගෙදර The daughter of the professor was sitting in the doorway winding blue silk on a reel. So now that is the conventional Irish society. These girls, those were the things they did in that era. Normally the girls did not go for schools. And she was winding blue silk on a reel. Now, blue silk පුතේ that is a kind of symbol silk කියලා කියන්නේත් බොහොම expensive material එකක් that shows her affluent gesture that shows her wealthiness and the richness right අර දොර ළඟ වාඩි වෙලා blue silk එකක් ඔතනවා රේල් එක right and her little dog was lying at her feet එයාගේ බල්ලත් හරි තමන්ගේ පාඩුවේ they are leading a luxurious life even. You said that you would dance with me if I brought you a red rose. ඔයා මට කිව්වනේ රතු රෝස මලක් දුන්නොත් නටන්න එන්නම් කියලා. Cried the student. Here is the reddest rose in all the world. මේ තියෙන්නේ ලෝකෙම තියෙන රතුම රතු රෝස මල. You will wear it tonight next your heart. අද රැට ඔයා මේක හදවතට ආසන්නේ වැඳගෙන එන්න තියාගෙන එන්න you will wear it tonight next to your heart and as we dance together it will tell you how I love you අපි එකට නටනකොට අද රාත්‍රියේ ballroom party එකේදී මේ මල ඔයාට කියයි මම කොච්චර ආදරේද කියලා but the girl frowned my goodness ගෑනළමයා රැව්වා I'm afraid it will not go with my dress. Appo, oka magi. ඇඳුමට නම් ගැලපෙන්නේ නැහැ. Ha, she answered. And besides, අනිත් එක ඉතින් මේ the Chamberlain's nephew has sent me some real jewels and everybody knows that jewels cost far more than flowers. Chamberlain is a respectful, prestigious position. Right? He's an officer who manages the household of noble people. Right? And එයාගේ බෑනා මට ඒවලා තියෙනවා ඇත්ත ආභරණ හැමෝම දන්නවනේ ඉතින් මල් වලට වඩා ආභරණ කොච්චර වටිනවද කියලා. See how rude she is පුතේ. Huh. Well, upon my word, you are very ungrateful. තමුන් වචනයෙන් කියන්න බැරි තරම් මට නම් හරිම ungrateful ඔයා said the student angrily. Now he got angry without knowing the process the little nightingale bird had undergone and the depth of the sacrifice the nightingale bird had done. He got angry. නොදැනත් මෙච්චර තරහ ගියා නම් මේ process එක මලක් නිර්මාණය වුණේ කොහොමද කියන process එක අඩු ගානේ දැනගෙනවත් හිටියනම් මෙයාට කොයිතරම් තරහ යයිද. And he threw the rose into the street where it fell into the gutter and a cartwheel went over it. මල විසි කරා අනේ පාරේ වැටිලා මෙතන නම් කියන්නේ ගටයකට වැටිලා කරත්ත රෝදයක් ඒක මල උඩින් ගියා කියලා. Somehow it got destroyed. So now think about the validity and the worthiness of the little nightingale.
It's okay if he dies, if she dies පුතේ. ඒ සතා මැරිච් එක හොඳයි මේ වගේ නේද තමන්ගේ රුධිරය දීලා හදාගත්ත හරියට අම්මෙක් දරුවෙක් හදනවා වගේනේ නේද? ඒ තමන්ගේ රුධිරයෙන් උපද්දවපු මලට අර වගේ ඉරණමක්. So now do you think that little nightingale is misunderstood? Right? Okay. Said the student angrily. Okay. Ungrateful, said the girl. I tell you what. Ungrateful? Huh? I tell you what, you are very rude and after all, who are you? Ungrateful? දැන් මේක ඇහෙනකොට ප්‍රොෆෙසර්ගේ ඩෝටර්ටත් තරහ යනවා. තමුන් කවුදයිසේ කියලා අහනවා. Only a student. Why? I don't believe you have even got silver buckles to your shoes as the Chamberlain's nephew has. අඩු ගානේ තමුන්ට අර Chamberlainගේ nephew ට තියෙන සපත්තු වලට දාන බකල් එකක් ගන්න තරම්වත් වත්කමක් තියනවද කියලා ඇහුවා. Right? Hypocrisy of people. She demands only the materialistic value. So we call that this girl has only materialistic love. Right? And she got up from her hair and went into the house. එහෙම කියලා නැගිටලා යනවා. කොච්චර නපුරු චරිතයක්ද? What a silly thing love is. Hapo, me love කියන්නේ මේ ආදරය කියන්නේ මහා මෝඩ දෙයක් නේ. Said the student as he walked away. It is not half as useful as logic. අර logic තර්ක මොනවාද? logic කියන subject එක ඇතුලේ තියෙන තර්ක ශාස්ත්‍රය ඇතුලේ තියෙන තර්කයක් තරම්වත් වටින්නේ නැහැ. For it does not prove anything and it is always telling one things that are not going to happen and making one believe things that are not true. ආදරය කියන්නේ කවදාවත් සිද්ධ නොවන දෙයකට. එහෙම නැත්නම් සිද්ධ නොවන දෙයක් විශ්වාස කරන්න පොළඹවන දෙයකට. This is nothing. Right? In fact, it's quite unpractical. කිසිම ප්‍රායෝගිකතාවයක් නැහැ. And as in this age, to be practical is everything. Everything. මේ අපේ මම දැන් මේ ඉන්න වයසේ හැටියට ඔය unpractical දේවල් මෙලෝ වැඩකට නැති meaningless කියලා කියනවා පුතේ love කියන එක. වැඩකට ඇති දේවල් නැති දේවල් පස්සේ ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. I shall go back to philosophy and study metaphysics. මට ඔය කෙහෙල් මල් වලින් වැඩක් නැහැ. මම ගිහින් පාඩම් කරනවා. So he returned to his room and pulled out a great dusty book and began to read. එහෙමම දුවගෙන ආවා කාමරේට. මට ඔය කෝලං වලින් වැඩක් නැහැ. මේ love කියන එක nothing ඇති දෙයක් නැහැ මේකේ. ඒ නිසා මම පාඩම් කරනවා කියලා ලොකු දූවිලි වැදිච්ච පුතක් පෙරලගෙන දරුවනේ. The young student started to study. Right. So the story deals with different types of love පුතේ. Right? මොනවද? Nightingale තමයි ඇත්තරම pure love, romantic love කියන දේ තිබුණාද හිතේ හදවතේ. What about the young student? He had only infatuation we call, and the professor's daughter has materialistic love. She values only materials, jewels, wealth and everything. Right? Infatuation කියලා කියන්නේ පුතේ lasts only for a short time period. It is based on physical appearance. ඒකනේ පුතේ එයාටත් young studentටත් deep rooted love එකක් තිබුණේ නැහැ. එහෙම තිබුණා නම් මෙයාට අර කලින් දවසේ රෝස මලක් නැහැ කියන තැන හොඳට නිින්ද යයිද? එහෙම නැත්තම් අර මල විසි කරලා ඇවිල්ලා ඔක්කොම ඉවරයි කියලා හිත හදාගෙන පාඩම් කරන්න පුළුවන්ද? ඒ attraction එක නැතුව ගිය තැන love is no more. So that's what we have to get into life.